உனக்கும் வேணும் எனக்கும் வேணும் கட்டு கட்டா காசு வேணும் டப்பு மாலே துட்டுக்கு தானே டெய்லி நாம திரியிறோமே கட்டையில போகும்போதும் காசு வேணும் கல்லறையில் தூங்கும் போதும் காசு வேணும் தேத்திடவும் பார்ட்டி வச்சிடவும் பர்ஸ் முழுவதுமே காசு வேணும் மேலே காசு வந்தே கொட்டுகிற நேரம் இதே வாசு கருவ ராசலட்சுமிய தட்டுகிற வேலை இது தட்டின விட்டத்தம் கொட்டின நொட்டத்தம் ஆனந்தம் காவேரி தான் அட்ட சுக்கிர உச்சத்தில் லக்கதான் மச்சத்தில் வந்தது கை காசுதான் என்றும் மன்னர் தான் எங்கும் வின்னர் தான் அண்ணாச்சி ஆனந்தம் ஆயாச்சி ஆரம்பம் காசு மேல காசு வந்த கொட்டுற நேரம் இது வாச கதவே ராசலட்சுமி தட்டுற வேலை இது सानी मेरे गाल बच्चा दतिया बुझू वते 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 तेरी पाखरे गांधी तंकानो ते 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 तेरी पाखरे गांधी तंकानो दसतुल नालो शांति तंकानो कासे पाता गांधी ताता बोले नाम सिरिपो वंदाची அமிக்க போடு காசு மேல காசு வந்து தொகை கொட்டிற நேரம் இது வாசு கருவ ராசலட்சுமிய தட்டுகிற வேலை இது தட்டினா முடிஞ்சா ராமலிங்க கையில கச சுந்தரலிங்க வாயில தோசை ராமலிங்க சுந்தரலிங்க போட்டு போட்டு வீணையா ஐ நோ மேன் நம்ம மேண்டலின் சீனிவாச மாச்சிக்கிட்டானே இதான் இந்தியில சித்தாரே ಸಮರಾಕಬಾ ನಾನು ನೀಯುದ್ದ ಆಡಗಿರ ಪೋದು
நானும் நீயும் தான் ஆடுகிற போது அசந்து நிற்கும் ஊரு பிகில் அடிக்கும் பாரு போட்டக்கரு ஜோடி என்ன பேசும் ஆக மொத்தம் தேசம் பாட்டுங்கள வீசும் ராமலிங்க சுந்தர லில்லிங்கா ரெண்டு ஆண் சிங்கா என்னாலும் ஊரெங்கோ நம்மோட கல்லக்கடை காசு மேல காசு வந்து கொட்டையில நேரும் இது வாசு கருவ ராசு லட்சுமிய தட்டுகிற வேலை இது ஆனந்தம் காவேரி தான் சுக்கிரன் உச்சத்தில் அக்குதான் மச்சத்தில் வந்ததுக்கு கசுதான் என்றும் மன்னர்தா எங்கும் விண்ணர்தா அண்ணாச்சி ஆனந்தா அண்ணாச்சி ஆரம்பம் Hey dude, hi Anthony. What's up? What's happening? Nothing much da. So sad. காசு பணம் கொட்டு மணி மணி 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 கொடை பிடிச்சி நைட்டுல பறக்க போறேன் ஹைட்டுல தலை காலு பொரியல தலை கீழா நடக்கிறேன் காசு பணம் தொட்டு மணி மணி காசு பணம் தொட்டு மணி மணி நல்ல வாயம் சம்பாரிச்சுத நார வாயம் துண்ணுற கணக்கு போட்ட தெரியாதவன் காசை வாரி இறக்கிறேன் காசு பணம் கொட்டு மணி மணி காசு பணம் கொட்டு மணி மணி காசு பணம் கொட்டு மணி மணி ஓடு வேண்டாம் மேடையில கால மேல குரங்கு கிட்ட மாட்டிக்கின சந்தன மாலை காசு பணம் கொட்டு மணி மணி கரன்சி நோட்டு கட்டு கண்ணு ரெண்ட மறைக்குது நாய் விட்ட காசு கூட லுன்னு குறைக்குது காசு பணம் கொட்டு மணி மணி காசு பணம் கொட்டு மணி மணி ஓடு வேண்டாம் மேடையில கால மேல குரங்கு கிட்ட மாட்டிக்கின சந்தன மாலை காசு பணம் துட்டு நிறைய மணி 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 டினுக்குன்னு 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 டினுக்கு நக்கனதா டினுக்குன்னு டினுக்கு நக்கனதா டினுக்குன்னு டுமுக்கு நக்கன டுமுக்கு நக்கன டுமுக்கு நக்கனதா கிணக்கு டக்கு டக்குன கிணக்கு டக்கு டக்குன கிணக்கு தொங்குறதக்கா 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 டினுக்குன்னு 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 தொங்குறதக்கா டினுக்குன்னு டுமுக்கு நக்கன டுமுக்கு நக்கன டுமுக்கு நக்கன டுமுக்கு நக்கன டுமுக்கு நக்கன கிணக்கு ஓடு வேண்டாம் மேடையில கால மேல சிக்கன குரங்கு கிட்ட மாட்டிக்கின சந்தன மாலை கொட்டு மணி மணி கொட்டு மணி மணி கொட்டு மணி மணி கொட்டு மணி மணி ஓடு வேண்டாம் மேடையில கால மேல நல்ல வாயம் சம்பாதிக்கிற நார வாயம் துண்ணுறேன் ஓடு வேண்டாம் மேடையில கால மேல காசு பணம் தொட்டு மணி மணி காசு பணம் தொட்டு மணி மணி காசு பணம் தொட்டு மணி மணி காசு பணம் தொட்டு மணி மணி. Stop the music. Are you looking to learn about how to invest and take advantage of the opportunity in the commercial real estate market in Austin, San Antonio, Dallas, and Houston? Well, there are several types of real estate investment strategy types to learn about, including single-family homes, land development, multifamily, office, hotel, retail, self-storage, etc.
But here at Achieve Academy, we focus more on multifamily investment education for investors. A multifamily is a home with more than 5 units, and usually we are talking about 100 plus units. We pull money from private investors to buy multifamily apartment complexes. This process is called syndication and is based on SEC regulations. Only accredited investors, someone who earns more than $200,000 per year if single or $300,000 per year if married, or if their net worth is more than $1 million without primary residence, can invest in this venture. Plus, the minimum investment is $50,000 with a time frame of 3 to 5 years and 7 to 10% per annum cash flow with an overall return of 13 to 16% per annum for full cycle investment. As people say, cash is not king. Cash flow is king. You can either be an active investor who finds deals, signs on loans, manages the investments, or a passive investor who just funds the investment, collects checks, and gets tax benefits. Passive investors don't do any work. The tax benefits are huge and the primary reason why the wealthy pay less taxes than their secretary. You can invest with cash, IRA, or solo 401k. To know more about passive investing in commercial real estate, get our best-selling free book at passiveinvestinginrealestate.com. You can also visit our main page at achieveinvestmentgroup.com. எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங். வெல்கம் டு 2022. என் பேர் அசோக். ஆஸ்டன் தமிழ் சங்கத்தில் நான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன். இன்னைக்கு இன் அ கண்டினியூயிங் சீரீஸ் ஆஃப் வெபினார்ஸ் இன்வெஸ்டிங் பற்றி நம்ம திருப்பி பார்க்க போகிறோம். ஒரு 3 மாதம் முன்னாடி வி டாக்ட் அபவுட் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ், பில்டிங் வெல்த். அந்த எபிசோட் நம்ம பார்த்தோம் அக்டோபரில். ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து கண்டினியூ பண்ணி வி வாண்ட் டு மூவ் தட் டிஸ்கஷன் ஃபார்வர்ட். சரி, என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம செய்யலாம், இப்போ அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து அடுத்த இந்த எபிசோட்ல வந்து வி ஹாவ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கறதுல வந்து நம்ம ஸ்டாக்ஸ், பாண்ட்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதுதான் நம்ம போன எபிசோட்ல பார்த்தோம். அது தவிர ரியல் எஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஹியூஜ் மேசிவ் ஆசெட் போர்ட்ஃபோலியோ நமக்கு இருக்கு, எல்லாருக்குமே தெரியும். ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வருது? நம்ம இருக்கிற வீடு, இல்லை நம்ம ரெண்டலுக்கு ஒரு சின்ன வீடு வாங்குறோம், இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது லேண்ட் வாங்குறோம், அப்படிதான் நம்ம யோசிக்கிறோம். பட் இதை தவிர ஒரு தனி ஆசெட் கிளாஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த வீடு வாங்குறதுல எல்லாமே வந்து நம்மளோட எல்லாமே நம்ம பொறுப்பு நம்மளோட. வீடு நம்மளோட 100%, பொறுப்பு நம்மளோட 100%. அதுக்கு வீடு மெயின்டைன் பண்ணணும், டெனன்ட் பிடிக்கணும், ரிப்பேர் பண்ண எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். அது ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் இட். இல்லைன்னா வந்து பீப்புள் வந்து பாசிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க வந்து இன்னொரு ஆசெட் கிளாஸ் இருக்கு, அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதை பத்தி பேசுறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்காரு, மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் கந்தசுவாமி. வணக்கம் ஜேம்ஸ். ஏய் வணக்கம் அசோக், எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன் ஜேம்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். ஸோ ஜேம்ஸ் வந்து ஹீ இஸ் a platinum sponsor ஆஸ்டன் தமிழ் சங்கத்துக்கு, and he is also the founder and CEO along with his wife Shanti of Achieve Investment Group. ஜேம்ஸ் ஆல்சோ அவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் செல்லிங் ஆத்தர். நீங்கள் இன்ட்ரோ வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ரெட் கலர் புக் அவர் எழுதியிருக்காரு, இன்னும் ஜென்ரேட்டிங் பேசிவ் இன்கம் பற்றி மல்டி ஃபேமிலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வழியா. எனக்கு ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் அ சைன்ட் ஆட்டோகிராஃப்ட் காப்பி ஆஃப் தட் புக் அவர்கிட்டேருந்து. ஸோ ஹீ ஹேஸ் அ லாட் டு ஷேர் அபவுட் பேசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மல்டி ஃபேமிலி ஹோம்ஸ். ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்காரு, எஸ்பெஷலி ஆஸ்டன் மார்க்கெட் சொல்லவே வேணாம் அவங்களுக்குலாம். ஸோ அதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஜேம்ஸ் வந்திருக்காரு. ஸோ ஜேம்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். உங்க பேக்ரவுண்ட், நீங்க உங்க எங்க பிறந்து வளர்ந்தீங்க, எப்படி மல்டி ஃபேமிலிக்கு வந்தீங்க, கொஞ்சம் அந்த பேக்ரவுண்ட் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Sure. So நான் வந்து originally from Malaysia. I mean our family was fourth generation. So நாலாவது ஜெனரேஷன் அங்கே பிறந்து வளர்ந்து then we moved here to the US. I think almost 12 to 15 years ago. And so I'm an electrical engineer, I have an MBA, and has been working in the IT industry as a lot of the audience here, right? So moved here, and I think 7 to 9 years ago seven years ago we started doing single family irundhe we started moving to multifamily, right? So when we can ask questions about it. And we have been doing very well in multifamily. Multifamily has been, the whole real estate
நல்லா போயிட்டு இருக்கு. The past 10 years, right? It has been going very well. And we have our own company here. We are here in Research Boulevard. If you come to in the main event, you can see opposite main event. Our office will be here. And we almost own like 3,000 units right now, right? Mainly in Austin and San Antonio. And we're also doing a land development, ground up construction. That's another 700 units. So we're doing a lot of projects here in Austin and also San Antonio. So Austin la romba ground up construction seirom because Austin is an expensive place to buy. And we look for a lot of cash flow, and that's why we do a lot of ground up here in Austin, where we buy a lot in San Antonio. And also other places as well, like Dallas and Houston. So அதுதான் சுருக்கமா சொல்ல போனா என்னை பத்தி. சூப்பர் ஜேம்ஸ். ஸோ ஜேம்ஸ், நீங்கள் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர், மல்டி ஃபேமிலி பற்றி நிறைய தெரியும். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பேச போகிறோம். நம்ம பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து சில பேர் நிறைய மல்டி ஃபேமிலி பண்ணியிருக்காங்க, ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. சில பேர் வந்து தே ஜஸ்ட் கியூரியஸ், தே வாண்ட் டு கெட் ஸ்டார்டட். இது என்ன, என்னால் செய்ய முடியுமா, இதில் ரிஸ்க் என்ன, எவ்வளோ பணம் போடணும், எனக்கு எவ்வளோ வட்டி முதல்ல எனக்கு எவ்வளோ வரும், எப்போ வரும், இதில் நிறைய இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம பேசலாம் அதை பற்றி. ஸோ வெரி வெரி பேசிக் கொஸ்டின் பிஃபோர் வி கோ இன்டு சம் பிரசன்டேஷன். மல்டி ஃபேமிலி இன்வெஸ்டிங்னா என்ன? மல்டி ஃபேமிலினா வந்து இப்போ there's two types of definition, right? So one is single family. Single family na வந்து இப்போ houses less than 4 units. So இப்போ ஒரு வீடு பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளெக்ஸ் இருக்கு, one houses single family homes இருக்கு, which everybody is staying right now, right? So and duplexes இருக்கு, fourplex வரைக்கும் தான் single family class. More than 5 units மேலனா வந்து is called multifamily, right? So if you go around, I mean multifamily is also known as apartments. So நீங்க எங்க பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் பாருங்க, apartments பார்க்கலாம். So that's multifamily. More than 5 units na multifamily. And that's the basic definition of multifamily, where there is a rental, people live for rentals, right? இது என்ன கான்செப்ட்னா வந்து only in America you have this concept. A lot of I don't think so it exists in any other part of the world. எல்லாருமே வந்து வீடு ஓன் பண்ணுவாங்க, houses ஓன் பண்ணுவாங்க. It's Europe இல்ல, people don't have rentals, multifamily where it's a big community, everybody is renting, right? So வேற ஊர்ல இல்ல. So it's a very special thing, primarily in the US. That's the definition of multifamily. Okay. So இப்போ நம்ம அபார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் பார்க்குறோம், அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மல்டிஃபேமிலி. Yes, apartment multifamily தான், that's what it is. That's another name. Okay. ஸோ நீங்கள் வந்து மல்டி ஃபேமிலி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உங்கள் மாடல் என்ன ஜேம்ஸ்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா வந்து நீங்கள் இந்த அபார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டிஸை வாங்கி நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி விற்கிறீங்களா, இல்லை எப்படி? ஹவு டு யூ மேக் மணி? கேஷ் ஃப்ளோவா, அப்ரிசியேஷனா? நீங்கள் என்ன, எப்படி நீங்கள், ஹவு டஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் கெட் மணி? ஸோ அது ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. ஒன் இஸ் வி பை எக்ஸிஸ்டிங் அசெட். இப்போ நீங்கள் காரில் ஓட்டிட்டு போறீங்கன்னா, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பார்க்குறீங்கன்னா, வி யூஜுவலி பை தட் அப்பார்ட்மெண்ட், ரைட்? எக்ஸாம்பிள், இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் நம்ம வாங்கலாம். We buy that apartment and we cash flow it, right? So but the thing is, we usually buy வாங்கி reposition பண்ணணும் என்ன வரணும். So income increase பண்ணிட்டு expenses reduce பண்ணீங்கன்னா வந்து something called net operating income வரும். So அந்த net operating income எடுத்துட்டு minus the mortgage பண்ணீங்கன்னா then it cash flows. So நீங்க வாங்குற என்ன டீல் வாங்கினாலும், என்ன அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கினாலும், you have to make sure that you income minus expense, NOI, net operating income வருது, அதில் மைனஸ் பண்ணி mortgage பண்ணீங்கன்னா that is the cash flow. So that's what we give to our investors, right? So that is cash flowing model, right? So existing asset. So but we are doing another thing which is called ground up construction, where we go and buy a land and we entitle பண்ணி, then what we do is we go and build on it, and it's ground up construction. So that'll take like 2 years to cash flow, right? Okay. So at that time we can either sell it or we can keep it and then cash flow. So that's brand new asset. So two types of thing. One is ground up construction, the other one is existing asset, right? So a lot of times we have been doing existing asset, but now is also a good opportunity to ground up. So we're doing a lot of ground up, almost 150 million in ground up constructions, because it's a Austin is a great market to do ground up, right? It's an expensive market. எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹவுஸ் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு. எல்லாருமே ஏசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, வீடு வேலை ஏறி போகுதுன்னு. நான் சொந்த வீடு தான் வேலை ஏறி போகுது, ஆனா வேற வீடு வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி நிச்சயமா ஏசிக்கிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க.
ஆமா இங்க வாங்க ஜேம்ஸ், முடியல, அங்க வந்து வாங்க முடியல. ஃபியூ So, இயர்ஸ் but முன்னாடி you வந்து can, யாராவது வந்து ஆஸ்டின் மூவ் பண்ணுன்னு சொன்னா நான் சொல்லுவேன் ஆஸ்டின் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கெப்ட் சீக்ரெட்ஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா இங்க நல்ல ரொம்ப நல்ல ஜாப்ஸ் இருக்கு, நிறைய எம்ப்ளாயிஸ். ஈவன் ஃபியூ இயர்ஸ் இருக்கும், பிஃபோர் த கிரேஸ் ஆஃப் 2020 நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்க. நல்ல ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், கிரைம் ரிலேட்டிவ்லி லோ, ஸ்டேட் டாக்ஸே கிடையாது. வீடு விலையும் கொண்டு ரொம்ப ரீசனபிள். நீங்க கலிஃபோர்னியா, நியூயார்க்ல இருந்து வந்து பார்த்தா வந்து இன்னும் 400,000 நல்ல வீடு நைஸ் பேக் யார் உங்களுக்கு 2018, 19 மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா கிடைச்சிருந்தது உங்களுக்கு. ஸோ ரொம்ப நல்ல சீக்ரெட். அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த சீக்ரெட்டுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ உலகமே இப்போ ஆஸ்டின் மேல அப்படியே கவனமா இருக்கு. லோக்கல்ஸ் விட்டுருங்க, கலிஃபோர்னியால இருந்து மக்கள், நியூயார்க்ல இருந்து மக்கள், சைனால இருந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து பொட்டி பொட்டியா வந்து ஆஸ்டின்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. போராட்டத்துக்கு நம்ம ஈலான் மஸ்க் ஆஸ்டின் பூம் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவரு. ஆமா. ஸோ அது மட்டும் சொல்லது மட்டும் இல்ல, அவரு கம்பெனி தூக்கிட்டு இங்க வந்துட்டாரு, அப்புறம் அவரும் இங்க மூவ் பண்ணிட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டோம் நாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாரும் இங்க மூவ் பண்றதுனால ஹெச்பி என்டர்பிரைஸ், இவங்க டெஸ்லா, ஆப்பிள் இங்க வீட்ல இருந்து 5 மைல்ஸ் இவ்வளவு பெரிய கேம்பஸ் கட்டுறாங்க, 15,000 பீப்புளோட கேம்பஸ் கட்டுறாங்க. ஸோ இது நிஜமாவே ஒரு ஹைப்பா ஜேம்ஸ்? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இது ஆஸ்டின் ஒரு ஹைப் இப்ப மாதிரி போயிட்டு இருக்கா, இல்ல லாங் டேர்ம் சஸ்டெயின்டா நிஜமாவே ஆஸ்டினோட தலையெழுத்து மாறுதா? இல்ல சார், ஐ திங்க் தி அப்சைட் இஸ் a lot more. ஸோ இது எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க இது முடிஞ்சிருச்சு, ஆஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு. பட் நான் பார்க்குற வரைக்கும் ஆஸ்டின் ஒன்றும் முடியல, இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது. ரைட், இப்போ வாங்கினா தான் உங்களுக்கு, ஐ நோ ஹவுசஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், பட் இப்போ பார்க்குறீங்கன்னா வந்து ஒரு 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 சிட்டி பார்க்க போறீங்கன்னா லோக்கல்ஸ்க்கு வந்து தெரியாது என்ன எல்லாமே விலையா போகுது, எல்லாம் விலையா போகுது. ஆனால் எல்லாமே வெளியில இருந்து தான் வந்து வாங்குவாங்க, கலிஃபோர்னியாலேருந்து வாங்குவாங்க, நியூயார்க்லேருந்து வாங்குவாங்க. பிகாஸ் ஃபார் தேம் திஸ் இஸ் சூப்பர் சீப் பிளேஸ், ரைட்? தே கேன் சி தி அப்சைட். லோக்கல்ஸ்க்கு வந்து நிச்சயமா தெரியாது சார். லோக்கல்ஸ்க்கு வந்து எல்லாருமே அதே தான் சொல்லுவாங்க, விலையா இருக்கு. நானே அப்படித்தானே. ஐ மீன் பாஸ் 8 years வந்து we have been chasing to buy apartments இங்கே ஆஸ்டின்ல. எவ்வளோ குறைவா இருந்துச்சு, 40,000 per யூனிட்லாம் இருந்துச்சு அப்போலாம். அப்பயே சொல்லுவேன், ஐயோ வேலை செய்ய மாட்டேதா, கேஷ் ஃப்ளோ பண்ண மாட்டேதா, வாங்க முடியாது, டூ எக்ஸ்பென்சிவ்னு. பட் அந்த 40,000 per யூனிட் வீடு வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 150,000 per யூனிட் ஆச்சு, ரைட்? ஸோ பட் நான் பார்க்குற வரைக்கும் அந்த 150,000 வந்து இன்னொரு 250,000 ஆயிரும் இன்னொரு 10 years or maybe in 5 years. ரொம்ப நாள் இருக்காது. பிகாஸ் there's a lot more upside here, right? I mean, எங்கே தான் போவாங்க சார் in case economy crashes? எல்லாரும் எங்கே போவாங்க? கலிஃபோர்னியாவில் இருக்க போகிறாங்க, இல்லை நியூயார்க்கில் இருக்க போகிறாங்க. what they'll do is they'll go to cheaper places. Correct. What is cheaper? Austin is cheaper. Correct. Right? I know houses price is cheap, is still high in Austin. பார்க்க போனால் எல்லாம் ஆஸ்டின்ல சேமா இருக்கு, கலிஃபோர்னியா சேமா இருக்கு, அங்கேயே வாழ்ந்துடலாமே. பட் அது வந்து ஐ திங்க் இஸ் டெம்பரரி. ஐ திங்க் ஹவுஸ் சப்ளை இங்கே கொஞ்சம் ஷார்டேஜா இருக்கு ஆஸ்டின். ஆஸ்டின் இஸ் a small city, ரைட்? பார்க்க போனால் ஸ்மால் சிட்டி தான். அந்த சிட்டில வந்து ஹவுஸ் சப்ளை இல்லை, பட் ஹவுஸ் சப்ளை வந்துகிட்டு இருக்கு. வர ஹோப்ஃபுல்லி வில் ஸ்டேபிளைஸ் த ஹவுஸ் சப்ளை, ரைட்? பட் ஐ திங்க் ஆஸ்டின் has a lot more upside just because it's in Texas. People are going to continue to move to Austin. Locals தெரியாது. If you are local, forget about it. நீங்க அங்க மைண்ட் செட் வந்து அப்படிதான் இருக்கும். ஓ ரொம்ப விலையாச்சு, நான் 200,000 வாங்கி இப்போ 600,000 ஆச்சு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நினைப்பாங்க டூ லேட்னு. பட் ஆல்வேஸ் இந்த பூம் டவுன் ஆக்குற மக்களுங்க வந்து ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட், ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் கலிஃபோர்னியா, ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் நியூயார்க். பிகாஸ் ஃபார் தேம் திஸ் இஸ் சூப்பர் சீப். கலிஃபோர்னியா கோல்ட் ரஷ் கூட அவுட் சைடர்ஸ் தான் வந்து அந்த கோல்ட் ரஷ் இது பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு அனாலஜி. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்க ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொல்றீங்க ஜேம்ஸ். ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து எக்கானமி நல்லா இருக்கு. இப்போ வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்னன்னு நம்ம எஸ்பெஷலி மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பீயிங் இன் ஐடி, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்னன்னு கூட நான் யோசிக்கிறது இல்லை. மக்கள் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு, ஆள் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாமே வந்து காம்பன்சேஷன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல லெவல்ல இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி இன்ஃப்ளேஷனும் ஏறிட்டு இருக்கு, அது வேற விஷயம். பட் நாளைக்கு வந்து எக்கானமி மாறும் போது இப்படி மேலே போச்சுன்னா கீழே போகாமல் இருக்க சான்ஸே கிடையாது. ஸோ எப்பவுமே ஒரு சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கோம், எப்போ போகும்னு யாருக்கும் தெரியாது. பட் நாளைக்கு கீழே போகும்போது எல்லாருமே வந்து 800,000 1 million வீடு வாங்குவாங்களா? சான்ஸே இல்லை. இருக்கிற வீடு விலை கூட உங்களுக்கு கம்மியாக போகுது. அப்போ வந்து ஆனால் எல்லாரும் எங்கே தங்கி ஆகணும்? நீங்கள் சொல்றீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வீடு இதுவாகணும். எல்லாரும் நம்ம இந்தியா மாதிரி அப்பா அம்மாவோட இருக்க போகிறது இல்லை. எவ்ரிபடி ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்துடும்னு பார்க்குறாங்க. ஸோ எல்லாருமே எங்கே போவாங்க? அவங்கெல்லாம் ஒன்று அப்பார்ட்மெண்ட் போவாங்க, இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி போவாங்க, ஆஸ்டின் சென்ட்ரல் சிட்டின்னு தள்ளி போவாங்க. ஸோ அங்கே தான் வந்து இந்த பவர் ஆஃப் மல்டி ஃபேமிலி ஹோம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஏன்னா டவுன் மார்க்கெட் ஆனால் கூட உங்களுக்கு மல்டி ஃபேமிலி வந்து அந்த நீடு உங்களுக்கு போகிறதே கிடையாது. அப் மார்க்கெட்டில் கூட ஆஸ்டின்ல மூவ் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் 3/4 பேர் அப்பார்ட்மெண்ட் இருந்துட்டு அப்புறம் தான் மூவிங். ஸோ அதனால வந்து
இப்படி 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 யோசிக்கலாமா அந்த மல்டி ஃபேமிலியா? ஸோ அப் மார்க்கெட்லயும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, டவுன் மார்க்கெட்லயும் அதுக்கு ஒரு நல்ல வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாமா? அது உண்மைதான் சார். நான் வந்து when we started this business ஒரு 7 years ago, 5 years ago, எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, we are becoming a renters nation, right? So we are no more house ownership. அந்த ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் டைம்ல தான் வந்து they had a policy, everybody need to have a house. ஸோ அந்த பாலிசி இருக்கனால தான் அந்த 2008 கிராஷே வந்துச்சு. பிகாஸ் த லெண்டர்ஸ் கிவிங் லோன்ஸ் ரெக்லெஸ்லி, ரைட்? எல்லாருக்குமே லோன் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த பாலிசி இருக்கனால. எவ்ரிபடி நீட் டு ஹேவ் அ ஹவுஸ். அந்த ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் பாலிசி போட்டனால. பட் ஆஃப்டர் த ஹவுஸ் கிராஷ், பீப்புள் டு நாட் வாண்ட் டு ஸ்டே இன் ஹவுசஸ் பிகாஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க, வீடு வேலைலாம் ரொம்ப இறங்கிடுச்சு. இதுக்கு மேலே ஐ மீன் ஆல் த கிட்ஸ் பேரண்ட்ஸ், ஐ மீன் they see their parents losing their houses. They are scared to buy houses now. And if you see nowadays, எல்லாருமே வந்து இப்போ ரிமோட் ஆச்சு. எல்லாமே எங்கே வேணுமா நீங்கள் வேலை செய்யலாம். we don't have to have a house. நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட சம்டைம்ஸ் வேலை மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். we are becoming more virtual now, right? கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து ஆஸ்தின் வேலை செய்வாங்க, ஆஸ்தின்லேருந்து விர்ஜீனியா வேலை செய்வாங்க. ஸோ everybody is everywhere, right? So what's going to happen is people want that mobility to move, right? So no more if you see in the next 10-20 years, இந்த வீடு வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் கான்செப்ட், பழைய கான்செப்ட் ஆயிரும். அந்த காலத்துல தான் வீடு வாங்கினாங்க. ஐ மீன் நம்மளாம் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தவங்க. வீடு இருக்கணும், வீடை கட்டிப்பாரு, கலந்து பட்டிப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ எக்கானமில வந்து எனக்கு கார் இருக்காது, கார் வேணா ஊபர், எல்லாம் லீஸ், ஊபர் லீஸ்ல இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு 10-20 இயர்ஸ் பார்க்க பண்ணி 10-20 இயர்ஸ் பார்க்க முடியும். எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஜேம்ஸ்? எனக்கு சொந்தமா எதுவும் இல்ல, தேவையான போது நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்கிற கான்செப்ட் எங்க தான் அப்படிதான் வந்துரும் சார். நம்ம வந்து ரொம்ப ரெண்டர்ஸ் நேஷன் ஆயிரும். வீடை வந்து ரெண்ட் பண்ணிக்கோமே, பிகாஸ் நம்ம மூவ் பண்ணலாமே, எதுக்கு போய் கமிட் பண்ணிக்கிட்டு? பிகாஸ் மார்கேஜ்னா ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட், ரைட்? நீங்க பார்க்க பண்ண ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வந்துச்சு, 80% உங்களோட பே இன்கம் வந்து ஆஃப் யுவர் லைஃப் கோஸ் டு மார்கேஜ், ரைட்? அதே நீங்க கலிஃபோர்னியா இருந்தா அது மேபி ஒரு 90% மார்கேஜ் போயிடும், ரைட்? ஐ மீன் பார்க்க போனா வாழ்க்கையில நீங்க பார்க்க போனா மார்கேஜ் தான் பெரிய காசு போறது, ரைட்? So what is going to happen is people want that mobility. We are becoming more much virtual. I think what's going to happen, we're going to be more renters nation. Everybody's going to rent become the new trend, right? So அதனால வந்து multi-family is going to continue to boom because நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், வீட்ல இருக்கிறதோட அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம். அப்பார்ட்மெண்ட் இஸ் அம்யூனிட்டி இருக்கு. ரொம்ப பேர் வந்து இப்போ லான்லாம் மூவ் பண்ண மாட்டாங்க வர. ஐ மீன் நோ நீட் டு லான், நோ நீட் டு மூவ். ஸ்விமிங் பூல் இருக்கு. யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்க்க பண்ணீங்கன்னா they're not going to buy houses. House is a big commitment, right? எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து மார்கேஜ் கட்டுறது சொல்லிட்டு நான் போய் ரெண்டே பண்ணி இருந்துடலாங்க. ஸோ எங்க பார்க்கறது போனா மல்டி ஃபேமிலி, ஈவன் சிங்கிள் ஃபேமிலி ரெண்டல், ஐ மீன் இஃப் யூ பை இட் ரைட், இட்ஸ் a good investment, right? Because everybody is going to be renting in the future. இப்பயே பாருங்களேன், ஹோட்டல் பிசினஸ் காண போச்சு பிகாஸ் Airbnb. டாக்ஸி பிசினஸ் காண போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ஊபர், ரைட்? ஹவுஸ் பிசினஸும் மை ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் ஒன் டைம் வில் காண போயிடும் சார். எல்லாம் ரெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். அந்த காலத்துல வந்து யாரும் யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, டாக்ஸி தான் இருக்குமே, ஊபர் இருக்காது. ஊபர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அந்த மார்க் கியூபன் வந்து என்ன சொன்னாங்க, I'm not going to invest because nobody will allow taxi to go away. PLC கமிஷன் வந்து எதிர்ப்பாங்க முடி சொல்லிட்டு அவர் வந்து கிறிஸ் சாக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு ஷார்க் டேங்க்ல. ரொம்ப he said that. Yeah, correct. அந்த டைம்லயே சொன்னாங்க, I didn't regret. So திங்க் பண்றாத ஜாமான்லாம் வந்து உண்மையாயிடுது பாருங்க, கரெக்ட், ரைட்? ஹோட்டல் எப்படி போச்சு? ஹோட்டல், ஐ மீன் ஹோட்டல் இஸ் ஸ்டில் தேர், பட் lot of people like to go Airbnb, right? நம்ம ஃபேமிலியோட போச்சுன்னா வந்து நமக்கு அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஹோம் தேவை. நம்மளே சமைச்சு சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு. எப்ப பார்த்தாலும் பிரேக்ஃபாஸ்ட், டின்னர், ஸ்நாக் வெளில சாப்பிட முடியாது. பசங்க வந்து எல்லாரும் கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறது, அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சொகுசு, ஒரு கன்வீனியன்ஸ் நமக்கு எதிர்பார்க்கணும் இல்லையா? அது ஹோட்டல்ல வந்து எப்பவுமே கிடைக்காது, எக்ஸப்ட் அன்லெஸ் யூ கோ டு a resort in a place. சோ அந்த Airbnb அதனால நீங்க சொல்ற மாதிரி பிக்கப் ஆயிடுச்சு. ஜேம்ஸ், நீங்க ஒரு ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் சொன்னீங்க. அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு பேசிக்கலி சே, இந்த கோவிட்னால வந்து ஒன் திங் தட் ஹஸ் ஹேப்பன் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட், எஸ்பெஷலி இன் ஐடி, வந்து ஒரு டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நமக்கு போயிருக்கு. இப்போ வந்து we are மூவிங் ஃப்ரம் வந்து இந்த டேட்டா சென்டர், இந்த ஆஃபீஸ், அதுலேருந்து வந்து ஒர்க் எனிவேர், எவ்ரிதிங் இஸ் இன் தி கிளவுட், அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஹையர் பண்ணுற போது கூட ஆஃபீஸில் வந்து நீ ஆஸ்டின்ல இருக்கியா, எங்கேருந்து எவ்வளோ, அப்பெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது. எங்கே வேணா இருந்து பண்ணி நீ வேலை செஞ்சா ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா, நீ எங்கே வேணா வேலை செய்யலாம்னா நான் எங்கே வேணா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே. மீனிங் என் பக்கத்து தெருவில் வந்து நான் மல்டி ஃபேமிலி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி சான் அன்டோனியோல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்ல டாலஸ்ல பண்ணலாம், இல்ல வேற எங்க நீங்க ஆர்கன்சாஸ்ல எங்க பண்ணா அங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் வந்து அந்த வீடை கட்ட போறது இல்லை,
அங்க நாளைக்கு வந்து யூனோ ஷவர் ஒர்க் பண்ணலாம், நான் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறது இல்லை என்னோட இது மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா. ஆஸ்டின் மட்டும் இல்லாம எனிவேர் தெர் இஸ் மல்டி ஃபேமிலி பாசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால வந்து நான் எங்க வேணா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தானே ஜேம்ஸ்? எஸ் அப்சல்யூட்லி. அதனால தான் ஸோ எங்கள் மாடல் அதான் மாடல். ஸோ எவ்ரிபடி இன்வெஸ்ட் பேசிவ்லி. பேசிவ்லாம் வந்து நீங்கள் வேலை செய்ய தேவையில்ல. ஐ மீன் யூ ஜஸ்ட் கேவ் இட் டு பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து வி ஆர் த ஜிபிஸ். ஜிபி ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஆர் நாங்கள் வந்து போய் டீலை ஃபைன் பண்ணி நாங்கள் லெண்டருக்கோட லோன் சைன் பண்ணி and we manage the entire investment, and the passive investors are just joined with us. It's basically like a partnership where passive investors are just and the panatha kodutittu take a cash flow, right? Correct. But they also get the benefit. Ella real estate ownership benefit on the passive investing la irukum minus the liability. Neenga loan la sign panna mattinga, you are not managing it, you give it to us. Of course we split the profit. Correct. Right? So that's the model of syndication. ஆனா என்னன்னா வந்து ரொம்ப பேருக்கு தெரியல இந்த ப்ராசஸ். we have been doing this for past 7 years, right? என் புக்கு கூட அதை பத்தி தான் எழுதுனேன். வெரி பேசிக் புக் சார். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் புக். வெரி சிம்பிள் புக். we have sold almost more than 2000 copies, and it was rated as one of the top 5 book by Jim Cramer the Street, top 15 books of real estate, right? Because it's a concept that ரொம்ப பேருக்கு தெரியும். எங்களுக்கே ஒரு ரொம்ப இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆனா ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது தான். So அதனால this is part of the introduction that we make a lot of. I have to admit, I look at myself as a sophisticated investor. ஆனா எனக்கே வந்து இந்த asset class வந்து உங்களை மீட் பண்ண அப்புறம் தான் it opened my eyes. இல்ல நான் வந்து மல்டி ஃபேமிலினா எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு I never even looked at it. நான் என்ன first thing I thought அது entry point வந்து couple of million கொடுத்தாதான் entry point அப்படின்னு ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து என்னடா காசு பண்ண போறேன் அபார்ட்மெண்ட்ல அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. ஐ வாண்ட் டு ஓன் இட் ஆல், அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஓல்ட் ஸ்கூல் மைண்ட் செட், இந்த எக்கானமி மைண்ட் செட் இல்லாம ஓல்ட் ஸ்கூல் மைண்ட் செட் இருக்கு. ஸோ உங்களை மீட் பண்ணி அப்புறம் தான் அந்த ஐ ரியலி ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த கான்செப்ட். சரி என்னடா அது, ஏன் இப்படி எல்லாரும் செய்யறாங்களே, இதில் நம்மளும் போய் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் வாட்சிங் டுடே வில் பி வாட்சிங் த ரெக்கார்டிங். ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் எஜுகேஷன் வில் ஓப்பன் தேர் ஐஸ் அண்ட் வந்து அவங்களும் போய் இதை பத்தி எஜுகேட் பண்ணிட்டு they can determine in the multi-family is good for them or not. So adu one. So we have one quick question. So questions ungalku submit pannana இந்த போர்ட்டலுக்கு போங்க, sli.do. இங்க டிக்கர் போயிட்டு பாருங்க /712490. So இந்த லைவ் கொஸ்டின் நீங்க அனானிமஸா சப்மிட் பண்ணலாம். அது வந்து நான் ஜேம்ஸ் கிட்ட கேக்குறேன் and James will help. So ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லிறேன் சார். So multi family ஒண்டி இல்ல, you can anything use. நீங்க கார்ல if you are driving on the road, anything you see you can buy with syndication. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பாக்குறீங்களா, வாங்கலாம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல. சிவிஎஸ் பாக்குறீங்களா, வாங்கலாம். வால்கிரீன் பாக்குறீங்களா, வாங்கலாம். அந்த புக்க பாருங்க. not just everything is syndicated sir. Okay, this is capitalism, right? Because இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஊர்ல இல்ல, capitalism கான்செப்ட் இல்ல. பட் கேபிட்டல், இப்போ நீங்க ஷார்க் டேங்க் பாக்குறீங்களா, it's a syndication. Right? Somebody with an opportunity, somebody with the money. That's Shark Tank. Correct. And the Shark Tank is the syndication. Okay, yeah. Super. But yeah, we are doing in private. So, enna vaangala sir? You can buy a hotel, you can buy a apartment, you can buy a hospital. We have seen hospitals, right? But the thing is, we want to focus on one thing. எல்லாருமே வாங்க முடியாது, because எல்லா asset classலயும் வந்து ஒரு complexity இருக்கு. Correct. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் வேணும், ஒரு டைம் வேணும், ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் வேணும். ஸோ வி ஹவ் டிசைடட் டு டூ ஆன் மல்டி ஃபேமிலி. அண்ட் மல்டி ஃபேமிலி வாஸ் ரியலி குட் டூரிங் கோவிட், ரைட்? எல்லாருமே டவுன் ஆச்சு, ஹோட்டல் டவுன் ஆச்சு, ரீட்டைல் டவுன் ஆச்சு, ரைட்? ஒன்லி 2 things was up, multi family and industrial. Industrial வந்து பிகாஸ் எல்லாம் ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆல் த வே ஹவுஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பிகம் பிக். மல்டி ஃபேமிலி பிகாஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு வீடு வேணும், ஒரு ஹவுஸ் வேணும். கவர்மெண்ட் மேக் ஷூர் nobody become homeless. Super. So instead of we losing money, government paid us money. Make sure you don't evict anybody. And the eviction moratorium la potanga. Eviction moratorium potanga. It was difficult for us, but the government came and helped. Right. So during downturn, we got money from the government. Right. So adu or power on the multifamily. Right. So that's I mean, just the point is, anything you can buy if you know how to syndicate a deal. Super. So couple of questions on the James, really quick. If you can give them a quick answer. Apra nama presentation we'll go into that.
இதுல வந்து ROI and minimum investments அதை பத்தி கேக்குறாங்க. மினிமம் உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளோ to get into the door and இது approximate ROI என்ன? ஸோ எல்லா டீலும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பிகாஸ் எல்லாருமே வந்து வி ஹாவ் டு டூ அந்த பேக்கேஜ் செய்வோம். அந்த PPM இஸ் கால் ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் மெமரண்டம், இஸ் ரெகுலேட்டட் பை SEC, ரைட்? ஹவ் வி ரைட் இட், ஹவ் வி ப்ரெசென்ட் இட், ஆல் தட். ஸோ யூஸ்வலி எங்கள் டீலில் வந்து ஒரு 50-75,000 இஸ் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஆர் ஈவன் 100,000, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டீல். அந்த வந்து நாங்கள் டீல் செய்யும் போது வந்து வில் மேக் ஷூர் வில் ப்ரெசென்ட் எவ்ரி ஒன், இதுதான் மினிமம், இந்த டீலுக்கு இதுதான் மினிமம், this is ROI. ROI usually we try to, so இப்போ existing asset, இப்போ நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பார்க்குறீங்க வச்சுங்களேன், that's already existing. அந்த மாதிரி வாங்கினோம்னா we like to cash flow. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோனா வந்து ஒரு 7-9% கேஷ் ஃப்ளோ பார்ப்போம் per annum. Okay. Right? Then at the end you get another 7-8%. So total per year வந்து ஒரு 15-16% return will look for it. Correct. Right? But you also get tax benefit. Right. அது இதெல்லாம் கவுண்டே பண்ணல. So tax அது benefit is presentation you defer your taxes. Right? நீங்க tax pay பண்ண தேவையில்ல. Correct. Immediately pay பண்ண தேவையில்ல. I mean, after 5 years you have to pay because you defer it, but time value of money, that's a big bonus. Right? So அதனால தான் ரொம்ப பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரியல் எஸ்டேட்ல, because of tax benefit and because of good returns, and you don't have to worry, you become a passive investor. Right? உங்களால வேலை செய்ய தேவையில்ல, you give it to these active investors who go and find deals, who go and manage investment and manage the whole thing. Correct. Super. So அதனால ரொம்ப பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Cool. So we are almost halfway mark time. அழகா பேசிட்டு இருக்கிற டைம் போறதே தெரியல. We can stay a little longer, பிரச்சனை இல்லை. But I want to, நீங்க கொடுத்த presentation வந்து I just want to put it up on the screen. Sure. So அதுலேருந்து வந்து let's talk through. Sure. I mean, we just wanna, this is an syndication. I just wanna disclaimer is some of the things that இங்க பேசுறது வந்து, it should not be considered as a financial advice. Right? It's all education, right? So financial advice, when we talk about taxes or any specific thing about financials, அது வந்து நீங்க வந்து அந்த CPA or lawyers தான் போய் பேசி பர்சனலா எடுத்துக்கணும் as a professional advice. இங்க வந்து எல்லாருமே வந்து education தான். So just want to make sure that disclaimer is there. Super. So எல்லாமே வந்து உங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க, இது ஒரு எஜுகேஷனல் இதுதான். So please do your due diligence and research. And then move forward. Correct. So my wife and is Shanti. So now வந்து focus a lot on acquisition and investor relationship. She focus on operation, and we focus a lot on Austin, San Antonio right now. We have more than 350 million asset under management. The AUM on the asset under management, that means the asset that we are managing, right? Almost 3,000 units or 16 apartments இருக்கு இப்ப. Right? We have raised almost 65 million from private investors, right? And almost 400 investors. Also, we are doing 150 million construction. We are vertically integrated. Vertically integrated now on the property management asset, and also investor relations all into one company, right? So sometimes on the property management thaniya irukum, third party irukum, right? So, but here we do everything, right? And the other one, if you've seen my book, best-selling book, we also have a podcast. It's called Achieve Wealth. If you want to, இப்போ பாட்காஸ்ட் கேட்குறவங்களாவது போய் கேட்கலாம். Achieve Wealth through commercial real estate investing. And we also have a YouTube channel, Achieve Investment Group. Facebookல இருந்தா we have a big group, almost 12,000 people, which I manage. It's called, the group பேர் வந்து Multifamily Investors Group. So come and join us. You can see a lot more of us there. And we also have a mentoring program. So mentoring program is if people who want to be like us, right? Sometimes ரொம்ப பேர் வந்து இந்த பிரசன்டேஷன்லாம் பார்த்துட்டு or somewhere else they meet, இவங்க செய்றாங்களா, நாங்க எப்படி செய்யறது? So that's the mentoring program. So எனக்கு வந்து ஒரு 20+ students இருக்கு இப்ப, and all over nation, right? Dallas, Austinல ரொம்ப இருக்காங்க, Houstonல ரொம்ப இருக்காங்க, California, North Carolina, எல்லாமே different இடத்துல students இருக்காங்க. And they have been buying deals. They have been doing like $100 million in deals, almost 1,000 units now. So we help other people to do what we know how to do. So that's called a mentoring program. It's called Achieve Academy, right? எங்க ஆஃபீஸ் வந்து ரிசர்ச் புலவர்ல இருக்கு. If you know Steinway Piano, we are neighbors to Steinway Piano. Let's go to the next slide. This is different companies that we have. We have like almost 45 people working for us.
Let's go to the next slide. And எங்க ஃபோக்கஸ் வந்து if you see, focus, I mean ரொம்ப பேர் பார்ப்பாங்க ரியல் எஸ்டேட் வந்து வேற ரியல் எஸ்டேட் இருக்கு, லேண்ட் வாங்கலாமே. நாங்கள் சம்டைம்ஸ் லேண்ட் வாங்கி போட்டு ஒரு 5 வருஷம் போட்டிருப்பாங்க. I mean just called land banking, right? So we don't do land banking, right? Because it's for, I mean we are just not the specialists in it. Some people are specialists in land banking. So that's called, நீங்க ஒரு லேண்ட் வாங்கி போட்டு ஒரு 5 years பரவாயில்ல ஏறிட்டுமேன்னு சொன்னா அது லேண்ட் பேங்கிங். Land packaging now வந்து multiple land வாங்கி combine பண்றது, that's called land packaging, right? But we focus a lot on land development, and after that we want to build, and we want to operate, and we want to renovate. So in the 4 domains we focus a lot, right? So because we have investors, we do not want investors to wait for a long time. வாங்கி போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. So our investors usually don't wait, right? So we like to move quickly. ஒரு லேண்ட் வாங்கினா அடுத்தது வந்து பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். We don't land bank. So I'm sure a lot of investors here or a lot of listeners they so used to land banking, right? Because that's very common in our community, right? So but we don't do that. We focus a lot on development, right? So let's go to the next slide. These are some of the properties that we do, almost 700 units in multifamily. I think some people in connect would have seen the BTR project in Round Rock. We have 130 units in Round Rock. Another 60 units we are doing in Anderson Mill here. We're still going through entitlement, and recently we launched 130 acres near Samsung. Right, so these are the land development and BTR communities all in Austin, right? So and also the multifamily in San Antonio. These are some of the assets that we have. Let's go to the next one. Yeah, இதெல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கலாம் சார். I mean, I don't know how much people want to ask, but this slide basically talk about why you want to become an investor. நான் வந்து when I start, I mean, I worked almost 22 years as an engineer, right? So sometimes வேலை செய்யும்போது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது எதுக்கு தான் இன்வெஸ்டர் ஆகணும், எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ நாங்களாம் எங்கள் ஃபேமிலிலாம் வந்து nobody invested, right? Everybody சொல்லுவாங்க வந்து நீங்க வேலை செஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை குட்டிலாம் எடுத்துட்டு வீடை வாங்கி அவ்வளவுதான், அதே கதை தான் பாருங்க. So nobody talks about investment, right? Unless one of your family or one of your friend introduce you to, அது கூட நம்ம டவுட்டா இருப்போம், right? It's common because நம்ம fathers, I mean அப்பா அம்மாலாம் கத்து கொடுக்கல பாருங்க. நம்ம ஃபேமிலி இருக்காது, எல்லாருமே படிச்சிருப்பாங்க, படிச்சுதான் வாழணும், இதுதான் கத்து கொடுத்துருப்பாங்க. So it's a belief system that we were taught to, right? Until someone come and tell, hey, வேற வழி இருக்கு, இந்த மாதிரிலாம் செய்யலாம், right? இப்ப பாருங்க, இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து 7% or 5%, 6% ஓடிட்டு இருக்கு. That means நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாட்டி வந்து உங்க பே வந்து actually reducing by 5 to 7%, right? And when I was an engineer, I know in the industry, right, usually 3-4% தான் increment கொடுப்பாங்க unless you get a promotion and all that. So 3-4% is actually negative pay increase, right? In this environment, past 2 years, if you're getting 3-4%, you're actually getting a pay cut because வேலைவாசிலாம் ஏறி போகுது பாருங்க. So why you want to invest, right? So that slide talk about why you want to invest, right? So if you want to invest because you want to reduce your taxes and you want to grow in a different trajectory rather than the normal trajectory, right? So வேலை செய்யலாம், but you also have to invest. That's the primary way to get wealthy. கரெக்ட். ஆஸ்டன்ல வந்து எங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு டாபிக் வந்து ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட். ஸோ அதனால வந்து வேலை செய்யலாம், பட் 67 வயசு மட்டும் வேலை செய்யறதுக்கு யாருக்குமே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அவ்வளோ பிடிக்காத வேலையில வந்து உட்காந்து நம்ம டே டு டே உட்காந்து செய்யறதுல வந்து அதுல என்ன பெரிய சந்தோஷத்தை கண்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ் நம்ம வளர்த்து விட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் நம்ம அடையலாம். அந்த நெட்வொர்த் மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல மல்டிபிள் ஆஃப் இது ஆனுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு 25x அப்படின்னு மல்டிபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம், மல்டிபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். கரெக்ட். இப்படி ஐ மீன் ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்டோட நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, செகண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வச்சுக்கலாமே. ஓகே, right? So sometimes on the second source of income நீங்க ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த second source of income start paying your same as your job, right? அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ஜாப் வந்து அவ்வளவு பிரஷரா இருக்காது. நல்ல வேலைக்கு போகும்போது இன்னைக்கு மூஞ்சில முழிக்கணுமே, இன்னைக்கு என் பாஸ் கிட்ட நான் போய் இழிக்கணுமே, சிரிக்கணுமே, இல்ல ஆமா வேலை இடத்துல எவ்வளவு பிரஷரா இருக்கு பாருங்க. I mean sometimes I mean not all days are good, right? Sometimes you'll have a bad day. அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருந்தா no problem, right? என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டுமே. So you have to build that second source of income. So a lot of our investors, that's what they do. They focus on cash flow while investing.
அந்த கேஷ் ஃப்ளோலே ரொம்ப பேர் வந்து செகண்ட் ஆஃப் இன்கம் they will work for fun. வேலை செய்யலாம், ஆனா ஃபன்க்கு வேலை செய்யலாம், ரைட்? ஐ மீன் உங்களோட ப்ரீவியஸ் கெஸ்ட் இருக்காங்களா, அவங்க பேர் மறந்துட்டேன், பட் he was telling, right? Yeah, why you want to retire, right? It's not retiring, it's financial independence. correct. Right? Retire சொல்ல மாட்டேன். ரிட்டையர் பண்ணி என்ன சார் போரிங்கா இருக்கும். வீட்ல உட்கார்ந்தா பொண்டாட்டி மதிக்க மாட்டாங்க. வேலைக்கு போறது பெட்டர். So financial independent பாருங்க. So you have second source of income, right? So வேலட்ல என்ன நடந்தாலும் வந்து economic crash பண்ணாலும் at least you have cash flow coming, right? Because real estate is a very small of a stable investment. Correct. Right? இப்போ economic crash பண்ணா என்ன crash பண்ணும்? Stock market crash பண்ணும், right? இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 10 டேஸா வந்து எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ப்ளீடிங். ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து நாஸ்டாக் வந்து 16,000ல இருந்து 13,000 இப்போ கிரிப்டோ கரன்சி இஸ் லிட்டரலி ஹாஃப்ட். ஜஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் ஜனவரி பிகினிங்ல ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஜனவரில இருந்து இந்த இது வரைக்கும் இட்ஸ் ரியலி லிட்டரலி கிராஷ். கரெக்ஷன் 10% கரெக்ஷன் வந்தாச்சு நமக்கு ஆக்சுவலா ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸோ இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி வாலடைல். டே டு டே பார்த்தா வந்து பைத்தியமே பிடிச்சிடும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா அவ்வளோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் திங். ஸோ ஒன் மோர் நேயர்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு ஜேம்ஸ். ஸோ ட்ரிபிள் நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி அவங்க கேட்கறாங்க. அது வந்து நம்ம இந்த மல்டி ஃபேமிலில அப்ளிகபிளா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ ட்ரிபிள் நெட்னா அது வேற இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது வந்து ஸ்மால் ரீட்டைல். இப்போ இந்த சிவிஎஸ் வால்கிரீன்லாம் சொன்னல, அதெல்லாம் தட்ஸ் கால்ட் கன்சிடர் ட்ரிபிள் நெட், ரைட்? ட்ரிபிள் நெட் மீன்ஸ் இஸ் யூ ஆர் பேசிக்கலி you are only paying for taxes, insurance, and also the common area expenses. That's the triple net. And so வேற ஒண்ணுமே நீங்க டேக் கேர் பண்ண தேவையில்ல. அந்த மாதிரி கூட is a really a good investment. அது வந்து இப்போ ரீட்டைல் அந்த சிவிஎஸ் வால்கிரீன்ஸ் let's say AutoZone, right? Anything you drive other than apartments is usually triple net. Okay, right? ஆனா நீங்க passive invest பண்ணா கூட in apartment is also something like triple net, but it's not really triple net because somebody is really actively managing it, right? But நீங்க triple net வந்து you can buy any retail. It's called a single tenant retail. Single tenant retailனா வந்து ஒரு பில்டிங்ல வந்து ஒரு ஆள் தான் இருப்பாங்க, ஒரே ஒரு ரெசிடென்ட் தான் இருப்பாங்க. But the building is owned by the landlord. So the landlord is what you call as triple net investment. ஆனா அதுல ரெண்டல் இருப்பாங்க, right? ஸ்டார்பக்ஸ் ஒரு பில்டிங் வச்சிருக்கீங்களா, ஒரே ஒரு, that's called a single tenant triple net, right? Multiple tenantனா is multi tenant triple net. சூப்பர். இன்னொரு கேள்வி வந்து ஜேம்ஸ், இதுல யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? உங்க டீல்ஸ்ல வந்து சிண்டிகேஷன் டீல்ஸ்ல நீங்க சொன்னீங்கல்ல, ஜிபி வந்து டீல் பண்ணுவாங்க. டீல் பண்றது ஜிபி, நாங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வீட்ல காப்பி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க. சோ அதுல வந்து யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? அதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா? யார் வேணா செய்யலாமா? ரெசிடென்சி ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கா, இல்ல இன்கம் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கா? அதை பத்தி சொல்றீங்களா? ஸோ ரெண்டு மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஸோ இட்ஸ் ஆல் கைடட் பை SEC ரெகுலேஷன். நீங்கள் அந்த ஒரு ஸ்லைட் தாருங்களேன். இஃப் யூ கேன் ஷேர் த ஸ்லைட், ஐ கேன் ஷேர் சம்திங் வெரி குவிக்லி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேன் யூ கோ ஒன்றும் கொஞ்சம் போங்க. ஒன்றும் அடுத்தது. No, before that. So இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. One is called 506B, Regulation D 506B on the leftல இருக்கு பாருங்க. On the rightல வந்து Regulation D 506C, right? So 506B now வந்து is only with people, friends and family, people you already know, right? நீங்க போய் அட்வர்டைஸ் பண்ண முடியாது எங்கேயுமே 506B now because it's all private, right? So இதுதான் நாங்க முந்தி ரொம்ப செஞ்சுட்டு இருந்தோம், பிரைவேட்டா செஞ்சிருந்தோம். because we have a lot of investors. டீல் வரும்போது a lot of investors will invest with us and we close and nobody knows about it, right? So it's all private. So adula vandu there's two types of investors. One is called accredited investors and the other one is called sophisticated investors. Sophisticated investors na vandu ipo indha mari webinar paathuட்டு you read my book, then you become sophisticated, right? That means you know how to invest. That's sophisticated. Accredited investors na vandu you need to have more than either 1 million in net worth, right, minus your primary residence. இப்போ வீடியோட equity நீங்க கணக்கு பண்ண முடியாது, but everything else you can count. If you have 1 million net worth, or if you are earning, or it's not either one, it's not ரெண்டும் இருக்க தேவையில்ல. இன்னொரு criteria வந்து if you are earning more than 200,000. இப்போ சிங்கிளா இருந்தா நீங்க if you are earning more than 200,000 you consider accredited. If you are married you have to earn more than 300,000 for the household. So அது வந்து accredited investors. So அது வந்து unlimited accredited investors 506B ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ அது நீங்க அந்த கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணாட்டி யூ கேன் பிகம் sophisticated investors.
ஆனா அதுல லிமிட் பண்ணிடுவாங்க only 35 people only. So for 100 people நான் வந்து ஒரு 35 people sophisticated. The rest 75 I mean 65 should be accredited, right? Right. இப்ப நாங்க ரொம்ப செய்யறது வந்து இப்ப 506C, which is basically only accredited, right? So past 4-5 deals all எல்லாமே accredited only. So இப்ப now we are more advertised. That's how you found me, right? Because அந்த மாதிரிலாம் private society, now we can advertise, we can talk to people and all that, right? We can Correct. talk about our deals. So we are doing a lot more 506C now, only accredited, and we can advertise. So Right. that's the two big thing. So accredited is just very simple, right? இப்ப நீங்க இது criteria meet பண்ணீங்கன்னா you just there's some companies which will give you a letter, right? We just need to see a letter from CPA or your CPA saying that this person is accredited. Right. Then we are good to invest. So that are the people who can invest. இல்ல டவுட் இருக்கு நீங்க சொல்றதுல. இப்ப நிறைய இடத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றபோது வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸா வராங்க, இல்ல சில இடத்துல வந்து சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு எல்எல்சி கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த எல்எல்சி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த எல்எல்சியில வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு அதே கிரைட்டீரியா இருக்கா, இல்ல எல்எல்சிக்கு அக்ரிடேஷன் பண்ணணுமா, இல்ல இண்டிவிஜுவல்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்எல்சி அக்ரிடேட்டா இருக்கணுமா, எப்படி அது? LLC accredit பண்ணும், right? So அது வந்து என்னன்னா everybody behind the LLC also have to be accredited. Okay. Right? But எங்களுக்கு பார்க்க போனீங்கன்னா வந்து if somebody is giving a letter, let's say a CPA giving a letter, this LLC is accredited, that's what we need, right? எங்களுக்கு வந்து details தான் தேவையில்ல. We just need to have a third party verification Compliance. saying that this person is accredited. Yes. Okay. Super. Okay, fantastic. Yeah. அப்புறம் And வந்து sometimes people வந்து I mean sometimes friends குள்ளார group ஆகி செய்ய ஒரு டீல் செய்வாங்க. I mean sometimes they buy இப்போ ஒரு லேண்ட் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, that is அது வந்து syndicationல அது considered JV, joint ventures. And அது டிஃபரெண்ட். என்ன இப்போ 10 பேர் வாங்கி காசு போட்டு they buy a land or they buy a apartment வச்சுங்களேன். So that is called a JV. Syndication is like there's always somebody who has a control, somebody is passive. அதுதான் syndication. இப்போ அந்த மாதிரி இங்கே JV செய்யும்போது வந்து you have to be very careful in SEC regulation because எல்லாருமே வேலை செய்யணும் JVனா. இப்போ 10 பேர் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறீங்களா, 10 பேர்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கணும். அப்படி பாதி பேர் வேலை செய்யாம இருந்தாங்க, ஒரு 2 பேர் வேலை செஞ்சா that is not JV. அது வந்து syndication. Then you are going against SEC guidelines. Right? அப்ப எப்படி 10 பேர் போட்டா எப்படி 10 பேர் வேலை செய்யறது? அந்த மாதிரி அவ்வளவு வேலை இருக்காது 10 பேருக்கு. அதுல பிரச்சனை ஆயிரும் வேற because everybody எல்லாம் என்ன வேலை செய்யறது தெரியாது. So that one you have to be careful a bit when you're doing a JV structure. 9 பேர் சூப்பர்வைசரா இருக்கலாம் ஜேம்ஸ், ஒருத்த வேலை பார்க்க. ஒரு ஆள் தான் வேலை செய்வாங்க கடைசியில. அந்த 9 பேர் வந்து எப்படி இருக்கு கதைன்னு கேட்டுதான் ஐடி மாதிரி இதுவா எப்படி ஓடுதுன்னு கேட்டு விட்டுருவாங்க போல இருக்கு. சரிங்க, இன்னொரு கேள்வி வந்துருக்கு நமக்கு. ஸோ இது வந்து சரிங்க, அக்ரெடிட் இன்வெஸ்டர் அது வந்து கிரைட்டீரியா 506B என்டர் பண்றதுக்கு ஓகே அக்ரீட். ஆனா இந்த பர்டிகுலர் டீல்ஸ்ல வந்து அன்லைக் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்குறோம்னா வந்து நம்ம போஸ்ட் டாக்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் அந்த பணத்தை எடுத்து நம்ம வாங்குறோம், இல்ல ஐஆர்ஏ ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து ப்ரீ டாக்ஸ் ஏர்னிங்ஸ்ல வாங்குறோம். இப்போ உங்க டீல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி மல்டி ஃபேமிலி டைப் டீல்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து இதுல ஒரு செப்பரேட் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ். அந்த செல்ஃப் அந்த அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? எப்படி அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த டீல்ல. I mean real estate, when we do real estate investment or syndication, அது ஒரு advantage because நீங்க வந்து IRA காசு போடுறீங்களா, self directed IRA, you can't take that money and invest directly into real estate, into stocks, right? Because it's always someone managing your IRA. அதுல என்ன நடக்குது கூட தெரியாது, right? ஆனா இப்போ real estate பார்க்க போனா ஒரு syndication பார்க்க போனா you can always do a self directed IRA. இப்போ IRA காசு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு you can take it and move it into a self-directed IRA. It takes like 2 or 3 weeks to do. அது ரொம்ப பேர் இருக்காங்க, custodian இருக்காங்க, Quest or Trust etc. ரொம்ப custodian இருக்காங்க. You move your IRA to self-directed IRA and from there you can invest. You can direct the self-directed IRA custodian to invest into syndication. So அது ஒரு advantage. There's another thing called solo 401k, right? Or checkbook control IRA. அது வந்து என்னன்னா you move to a solo 401k account. Now you can write a check to direct your IRA to invest in syndication. So அது வந்து வேற asset classல இல்ல அந்த மாதிரி advantage. And I'm sure a lot of people have IRA and we have a lot of investors who uses IRA as well to invest. Okay, so just to explain that to our audience, இப்போ டிப்பிக்கலா 401kனா நம்ம கம்பெனி கொடுப்பாங்க, அதுல வந்து either company stocks or some other third party mutual funds நம்ம வாங்குறோம். அதே மாதிரி ஐஆர்ஐ பண்ணா கூட நம்ம வந்து டிபிக்கலி கோ ஃபெடிலிட்டி வேன்கார்ட்ல வந்து அது 99.9% நம்ம ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறோம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வாங்குறோம், இல்ல கொஞ்சம் மிஞ்சி பண்ணா பாண்ட்ஸ் வாங்குறோம்.
ஜேம்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா வந்து சோலோ செல்ஃப் டைரக்டட் ஐஆர்ஏ அண்ட் சோலோ 401k ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. செல்ஃப் டைரக்டட் ஐஆர்ஏனா வந்து இட்ஸ் another type of fiduciary where you can move some IR, pre-tax money from one custodian, Fidelity or Vanguard, into the self-directed IRA fiduciary. And on the fiduciary கிட்ட வந்து you can instruct them, hey, ஒரு $50,000 வந்து இந்த மாதிரி மல்டி ஃபேமிலி டீல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணு. ஆக்சுவலி யூ கேன் ஆல்சோ பை கிரிப்டோ கரன்சி வித் தட், யூ கேன் ஆல்சோ பை கோல்டு வித் தட், யூ கேன் ஆல்சோ பை மெனி ஆல்டர்னேட்டிவ் அசெட்ஸ் கிளாஸ் வித் மாதிரி. பட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஏன்னா வந்து இஃப் யூ ஆர் இன் 30s or 40s or even early 50s, அந்த பைசா 67.5 மட்டும் நீங்க தொட போறதில்லை. ஸோ வந்து நீங்க கரண்ட் நீங்க வந்து பெரிய ஒரு 100k எடுத்து நீங்க இமீடியட்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். யூ கேன் ஆல்வேஸ் டேக் மணி தட் யூ அக்யூமுலேட்டட் இன் யுவர் self IRA, roll that over into a part of it into a self-directed IRA and use that money without having a tax consequence. So that's one advantage. So that is, I think, is a very, very powerful way to tool to invest. And the mari self-directed 401k vechite, we cannot go buy a primary house, we cannot go buy a vacation house. Adu and the mari IRS does not allow to do that. ஏன்னா வந்து நம்ம பெனிஃபிட் நம்ம டைரக்டா வந்து நம்ம டாக்ஸ் ரெண்ட் ஃப்ரீயா இருக்க கூடாது, அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கு. Yeah, you need to give it to a third party. Correct. So third party you can invest into a syndication, right? ஆனா சொந்தமா நீங்க டச் பண்ண முடியாது IRA, then you break the tax rules, right? So அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது. So James, இப்போ you mentioned அந்த சாம்சங் டீல் வந்து நிறைய ஒரு பரபரப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டு. ஏன்னா வந்து எல்லாருமே எவ்ரிபடி இஸ் எக்ஸைட்டட், ஹே சாம்சங். அந்த ஐ திங்க் நீங்க அந்த மேப் போட்டு பார்க்கும்போது நீங்க பண்ண ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு அந்த $17 million சாம்சங் டீல், அந்த சாம்சங்கோட அப்கமிங் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன் டேலர். அந்த டீல் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? அது வந்து என்ன மாதிரியான டீல்? ஐ திங்க் இட் வாஸ் சோல்ட் அவுட் இன் ரெக்கார்ட் டைம். ஸோ ஜஸ்ட் பீப்புள் வர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வர் வெயிட்டிங் டு டூ தட், பட் கிடைக்காம they were disappointed. ஸோ என்ன அந்த டீல் என்ன, அண்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த மாதிரி நல்ல டீல் வந்துச்சுன்னா how do people get ahead of the curve to get into the deal? What does it take to get into the deal? Yeah, so yes, I mean a lot of deals naga kondu varudhu usually will be subscribed very quickly, right? So என்னன்னா வந்து அந்த சாம்சங் டீல் வந்து இஸ் a deal, I mean அது வந்து நீங்க recently பார்த்திருக்கீங்க, but all our deals are usually like that. But Samsung was a lot more quick. So at the deal enna, we are buying a 130-acre land and we're going to be doing multi-family build to rent, single family rental, and there's another 500 single family houses. Ana single family houses only we will sell it to DR Horton, who's the other guys, KB Homes and அந்த மாதிரி வித்துருவோம் நாங்க. So we don't really keep it because we are not in that business, but they are in the business. But once you entitle and the lot drop on, we'll sell it to them because that's where they are buying. So I'm sure a lot of people inge kekravanga வந்து buying houses from them, right? But we are before that, right? So but we'll be developing multi-family, right? So other the phases, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 is the land entitlement, phase 2 is where we do the horizontal, where we put the utilities, and then phase 3 is when we doing the full vertical construction. That's where the building goes up, right? So that's going to be another 4 or 5 years. But I think the first phase 1 is entitlement, right? So but usually the Martha we will do the deals. I mean that's more basically ground up construction. Same thing on the Round Rock and the 123 units also, same thing. We're buying a land and we're going to build it, right? So as I said, we don't do land packaging, right? So I mean deal pura paranga, I mean anybody want to see the deal flow, I mean எங்க வெப்சைட் வந்து Chief Investment Group, chiefinvestmentgroup.com. அதுல போனீங்கன்னா அங்க invest with us னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். You just click on it and register and just wait for the email from me. Every time deal வந்தபோது we will send an email to that, and the email is confirmed. Then you will be called for an invite to the webinar. Then once you come to the webinar, if you like the deal, then you say, hey, I want to invest in the deal, right? But you have to move quick, right? I mean deals are nowadays hard to find, right? ரொம்ப கஷ்டம் டீல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இப்ப எல்லாமே குயிக்கா மூவ் பண்ண வேண்டியது ஜேம்ஸ். வீடு வாங்குறதுல இருந்து, வேலை வாங்குறதுல இருந்து, கார் வாங்குறதுல இருந்து எல்லாமே கண்ணை மூடி தக்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் முடிஞ்சு போகுது. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு உலகம். எஸ் அதான். ஐ மீன் ஈவன் வீடு, ஐ மீன் ஹவுஸ் வாங்குறது இப்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல. இப்ப பீட் பண்றாங்க, லாட்க்கெல்லாம் பீட் பண்றாங்க. பட் ஃபார் மீ நாங்க பார்க்க போனா வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு இன்வெஸ்ட் இன் ஆஸ்டின். Better to be part of the landlord side. Don't be buying a house because you're paying too much right now. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறி போச்சு ஜேம்ஸ். இப்போ ஹையஸ்ட் கோவிட் மார்ச் 2020 ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் ரைட் நோ வி ஆர் அட் த ஹையஸ்ட் மார்கேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். உங்க பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க பே பண்ற எந்த பாயிண்ட்ஸ், வி ஆர் அட் த ஹையஸ்ட் ரேட் ரைட் நோ. ஸோ இப்போ வந்து இதனால வந்து
the consensus is that interest rate 1% ஏறிச்சுன்னா வந்து house value 10% கம்மியாகும் or new house ஓட the bidding இது வந்து 10% கம்மியாகும். So that is the average correlation between housing market and things. So that is dropping, stock market is dropping. So in my view, I'm not எனக்கு எல்லாம் எனக்கு I'm learning this thing. In my view, இந்த மாதிரி alternative investments like multifamily provides more stability to the portfolio. ஏன்னா வந்து பாக்கி எல்லாமே வந்து ரொம்ப வாலட்டைல், மேலே போச்சுன்னா ஜாஸ்தி நிறைய போகுது, கம்மியாச்சுன்னா ரொம்ப அடி வாங்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் திங். அண்ட் மோரோவர் எனக்கு வாட் ரியலி ஹெல்ப் மீ வாஸ் திஸ் புக். நான் இந்த கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ்ல வந்து இந்த புக்கை நான் படித்தேன் வந்து, பிகாஸ் ஐ ரியலி வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். புரியாம ஐ நாட் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் எனிதிங். பர்சனலி எனக்கு இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஒரு அக்டோபர் டைம்ல வந்து அப்பதான் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் டாக்கிங் டு ஜேம்ஸ். ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அவர் மீட் பண்ணி இந்த புக் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு. So I learned a lot relating to the book, multifamily homes, in syndication, deal maker, sponsor, return of investment. So it was very interesting to learn these new concepts. So that education gave me that confidence. Invest பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குது. So in the book, just like I was lucky, how people want to get hold of this book, how do they get hold of this book? Yeah, I mean, so if you go to my website and register and under new investors, I think first 20 people who register there will give the book for free. I mean, you can come to my office. It's going to be a signed copy. But the other way to get the book is basically passive investing in real estate. The killer potrikingla passive investing in real estate. And the website poningana vandu, you can get the book for free. I mean, you have to pay like $4 shipping, but you get a physical book, right? Adhe book ninga Amazon poningana is $20, right? We have like 100 5-star reviews in Amazon. So it's not a marketing book. Sometimes book எழுதுவாங்க marketing book ஆ இருக்கும், right? But this is truly educational. I think is ரொம்ப முக்கியம். people வந்து educate பண்ணா தான் you can invest. இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எஜுகேஷன் இருக்குன்னு. everybody knows stock market because it's a fee business, right? எல்லாருமே ஃபீ நடுவில் ரொம்ப பேர் ஃபீ செய்கிறாங்க. பட் ரியல் எஸ்டேட் வந்து because it's direct 1-to-1, there's not much of advertising happening, right? So it's important to get education. So I wrote the book I think 3 years ago just to get people educated and learn about it, and you have to know what you are getting into. Correct. சும்மா போய் காசு போட முடியாது சார் எல்லாத்துலயும். So James, just to reiterate, first 20 people our website la in the passive investingrealestate.com, 20 people that register and they can collect a physical copy, signed copy of the book. James oda office la inde இல்ல ஃப்ரீயா வேணும்னா வந்து you have to go to my website achieveinvestment.com. So achieve investment will be completely free. நீங்க வந்து you can get a signed copy, come to my office here in Research Boulevard and get it. Okay. I'll leave it at the front desk and to my assistant, and they can come and get it. But if you don't get that, then you go to passiveinvestinginrealestate.com, but you have to pay like $4.95 for the shipping, right? அது வந்து ஒரு 2-3 weeks ஆகும் வர சேர்றதுக்கு அந்த புக். சூப்பர். ஓகே, தட் இஸ் ஆசம் ஜேம்ஸ். அப்புறம் வேற வந்து அதர் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மல்டி ஃபேமிலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வாட் ஆர் த ட்ராபேக்ஸ்? எல்லாத்துலேயுமே ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து ஏதான ஒரு கண்டிப்பாக அதில் சம் ட்ராபேக் இருக்கு, ட்ராபேக் ஆர் நெகட்டிவ் ஆர் சம்திங், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ ட்ராபேக் என்னன்னா வந்து இப்போ இந்த சிண்டிகேஷனில் என்ன ட்ராபேக்ஸ்னா வந்து பிகாஸ் நம்ம வந்து பணம் வந்து இன்னொரு ஆள்கிட்ட கொடுக்குறோமா, யூ டோன்ட் ஹேவ் கண்ட்ரோல், ரைட்? சம்டைம்ஸ் இப்போ நீங்கள் சிங்கிள் ஃபேமிலி ரெண்ட் வாங்க எனக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது, எனக்கு தெரியும். ஆனால் இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க் பட் யூ ஹவ் கண்ட்ரோல். இங்கே வந்து யூர் கிவிங் அப் டு யோர் மனி டு சம் ஒன் எல்ஸ். ஸோ யூ நீட் டு மேக் ஷூர் யூர் கிவிங் டு சம் ஒன் ஹூ யூ லைக், ட்ரஸ்ட், ரைட்? லைக் அண்ட் ட்ரஸ்ட், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும் யார்கிட்ட தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ராங்கான ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா there's a chance of not doing very well, or you do not know how that person is going to perform. ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு, ரைட்? ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் டு த ரைட் கைஸ். அண்ட் என்ன தி அதர் ட்ராபேக்னா வந்து எல்லாமே இது வந்து ப்ரைவேட், யார் யார் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சம்டைம்ஸ் தெரியாது. அன்லெஸ் த இன்வெஸ்ட் உங்களுக்கு உங்கள் இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட தெரியும். ஆனால் இப்போ ஒரு 100 டீல்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஆஸ்டின் மார்க்கெட்டில், நோபடி நோஸ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், பிகாஸ் எல்லாமே ப்ரைவேட் ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பில்ட் தட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தட் பர்சன், ரைட்? அது முக்கியம். தெரியணும் யார் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, என்ன மாதிரி டீல் அனலைஸ் பண்ணுறீங்க தெரியணும். ஸோ அந்த புக்கில் எழுதியிருப்பேன், யூ ஹேவ் டு நோ ஹவ் டு அனலைஸ் டீல்ஸ், ரைட்? ஹவு டு சூஸ் த ஸ்பான்சர் வந்து அந்த ஜெனரல் பார்ட்னர், அந்த ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டர், வி கால் இட் ஸ்பான்சர். ஸோ அது தெரியணும் யார், அவங்க ட்ராக் ரெக்கார்ட் எப்படி, அவங்க ரெப்புடேஷன் எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் தெரியணும். அது ஒரு ட்ராபேக், பிகாஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட். அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக். பட் as I said, நீங்கள் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் யார் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், யார் அவங்க,
நம்ப முடியுமா, do I like that person or not, right? So அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதில் இன்னொரு ஃபாலோ ஆன் கொஸ்டின் ஜேம்ஸ். இப்போ வந்து சில இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க வந்து யூ பை மேபி வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேட் தெம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. டிஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கலாம், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பை தெம் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேட் தெம், விச் இஸ் மேக்ஸ் சென்ஸ். செகண்ட் வந்து கிரவுண்ட் அப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறீங்க. ஸோ இதில் வந்து கிரவுண்ட் அப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து யூஆர் டேக்கிங் ஆன் த ஆடட் என்ன சொல்கிறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அந்த என்டைட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது, வெர்டிக்கல் ஹாரிசான்டல் என்டைட்டில்மெண்ட், தண்ணி கொண்டு வருது, சுவர் கொண்டு வருது, எல்லாம் இது பண்ணுறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டீம் ஸ்ட்ரக்சர், ஐ யூ கான்ஃபிடென்ட் இந்த நீங்கள் வச்சு நல்ல டீம் வச்சிருக்கீங்களா இந்த பெர்மிட்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு, ப்ளஸ் ஆக்சுவல் கிரவுண்ட் அப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செய்யறதுக்கு, ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் கட்டி முடிச்ச அப்புறம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுக்கு ஒரு உங்ககிட்ட நல்ல டீம் இருக்கா? ஐ யூ So I mean, once it's done, ground up, done, ready, managing is not difficult, right? Because that's what we have been doing for past 7 years. So for ground up, what we have done is we have created partnership right now with reputable people, reputable developers. So அந்த மாதிரி partnership பண்ணி தான் அப்ப நாங்க செய்யறோம், because we can't take risk on just doing things on our own, right? It's very risky. இதெல்லாம் பெரிய பெரிய வெஞ்சர்ஸ்ல, இது ஒரு $50-100 million ventures. So you can't simply go and take a risk, right? So we are partnering up with people who knows what they're doing, and we hiring people who knows what they're doing, right? So எங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு VP of development இருக்காங்க, VP of operation இருக்காங்க. So they are the experts in the மாதிரி. So we are the business owners, and we also same time we partner up with people who has done this before. So that's how we reduce the risk. எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு. எல்லா இன்வெஸ்ட் you can lose money, right? But how you mitigate the risk is very important. Right, so that's what we're doing. So James, $1 million question. அடுத்த பெரிய சாம்சங்க்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பெருசு பெரிய டீல் கொண்டு வரீங்க? So டீலா கம்பெனி அடுத்து எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்? அடுத்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் வந்து there's a lot of rumors about Lockhart, about Micron coming to Lockhart, right? It's a rumor right now. அதே மாதிரி தான் சாம்சங் rumor இருந்துச்சு. Hopefully that happens, then we may buy deals there. Okay. But overall Austin நீங்க எங்க வாங்குனாலும் வந்து எங்க வாங்குனாலும் இல்ல, so let me take that back, right? So நல்ல ஏரியா, booming area in Austin வாங்குனீங்கன்னா வந்து you should be okay, because Austin வந்து it's going to grow, right? It's going to grow like crazy. அதே சொல்ல எல்லா சிட்டிலயும் சொல்ல முடியாது, right? So but Austin is doing very well. Phoenix is doing very well, right? Even Florida is doing very well. I mean, நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா the whole Texas and Florida and even Phoenix is all doing very well. So it's all good market that's going to continue to grow. எல்லாம் I think all these states-ல வந்து Florida, Texas-ல state income tax இல்ல, so it's maybe something has to do with that. எல்லாரும் வந்து tax கட்டி வந்து கடுப்பாயிட்டாங்க நினைக்கிறேன் கலிஃபோர்னியால. ஆமா, because Texas reduces your compounding savings, right? இப்போ ஒரு ஸ்லைட் வச்சிருந்தேன், அதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு $2 எடுத்துட்டு ஒரு $25% நீங்க கம்பவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா வந்து அந்த $2 வந்து அந்த ஸ்லைட்ல வந்து டேபிள் இருக்கும், ஒரு அந்த $2 வந்து for 25 years நீங்க 25% கம்பவுண்டிங் பண்ணீங்கன்னா வந்து ஒரு பக்கம் வந்து 1.2 மில்லியன் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து 76,000 இருக்கும். ஸோ அந்த டேக்ஸ் வந்து erode your savings. ஆனா சம்டைம்ஸ் வேலை செய்யும்போது அதெல்லாம் தெரியாது. இப்போ நாங்களாம் வேலை செய்யும்போது வந்து சரி கடைசியில் சம்பளத்தை எடுத்துட்டு அடுத்த வேலையை தான் பார்ப்போம். பட் இஃப் யூ லுக் அட் யுவர் பே ஸ்டாப், நீங்கள் பே ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் பே இருக்கும், அதில் எவ்வளோ மைனஸ் பண்ணுறாங்க டேக்ஸ், ரைட்? ஸோ த கவர்மெண்ட் யூ ஹேவ் டு பே டேக்ஸ், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த another advantage of real estate, right? Because we can avoid reducing our tax, right? ஸோ அந்த IRS கோட் வந்து நாங்கள் என்ன கால் பண்ணோம்னா இஸ் a code book to reduce tax, right? The IRS have written, so அதனால தான் sometimes people ask why the millionaires are paying less tax. Right? Actually they're not, they're paying a lot, but people who are working like the W2 employees, if you are a W2 employee, if you have a job, you are the highest paying tax person in the country. Right? I mean, I have a chart there that shows W2 employees are the one that pays the most. Second is the corporate tax. So in the chart pathina வந்து if you see the $2, right? I mean the $2 for 20 years, see at the end of 20 years the $2 without tax வந்து 1 million ஆயிருது அந்த $2 நீங்க கம்பவுண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. But if you pay taxes and compounding that, it's only like 70,000.
So it's a huge difference in taxes. And sometimes நம்மளுக்கு வந்து, as I said, when you're working, you don't really see how much tax you're paying, but all this makes a difference in how much wealth you're building, கரெக்ட் right? கரெக்ட் ஜேம்ஸ். Yeah, and அதனால தான் அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆயிடுறாங்க ரொம்ப பேர் வந்து at some point beginningல வந்து வேலை செய்வாங்க, W2 ஜாப் இருக்கும், or sometimes self job இருக்கும். But doctors or lawyers, they all call self-employed. They still pay a lot of tax. It's called payroll tax, right? So they're paying payroll tax. Or if you have an employee working for you, you pay payroll tax. If you have a self-employed, you're paying self-employment tax, right? அதனால தான் வந்து ரொம்ப பேர் வந்து இன்வெஸ்டர் ஆயிடுறாங்க. Because once you become investors, there's a lot of benefit to reduce your tax, right? So sometimes சொல்றாங்க, why this politician is paying 15 less tax than their secretary, because they use the benefit எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்க. ரியல் எஸ்டேட்ல இருக்கிற benefit tax, வேற tax benefitsலாம் இருக்கு, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி they reduces tax, right? But that code was given by the IRS வந்து அந்த law பண்ணி, நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு tax reduce பண்ணிடுவோம். It's legally done, so it's nothing wrong. And sometimes ரொம்ப பேருக்கு தெரிய மாட்டேது. So that's one of the advantage when you invest in real estate, right? When you become real estate professional, or when you become a passive investor in real estate, நீங்க tax ரொம்ப கம்மியா கட்டுவீங்க. ஸோ அது ஏன் ஜேம்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் அந்த டிப்ரிசியேஷன்னாலயா, அதனாலயா? Yeah, so அதுல அந்த ஹவுசஸ்ல வந்து something called depreciation, right? So and இப்போ கமர்ஷியல்ல போனா இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவல் டிப்ரிசியேஷன்லாம் இருக்கு. We call it cost segregation, where அது ஒரு பில்டிங் வேல்யூ எடுத்து they divide into 27 years and they take it off from your cash flow. இப்போ நீங்க $10,000 cash flow வந்தா கூட டிப்ரிசியேஷன் ஒரு 12,000 இருக்கும். ஸோ நீங்க பேப்பர் லாஸ்ல பார்க்க போனா ஒரு -2,000 இருக்கும். So IRS don't charge you any tax for that because your depreciation is higher. ஆனா அந்த depreciation பார்க்க போனீங்கன்னா வந்து it's only paper loss, right? And only in the US, வேற ஊர்ல இல்ல இது, only in the US they do. பழைய பில்டிங் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு டிப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும். வேற ஊர்ல வந்து புது பில்டிங் தான் டிப்ரிசியேட் பண்ணுவாங்க. only in the US நீங்க பழைய பில்டிங் இப்போ ஒரு 10 மில்லியனுக்கு ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வாங்குறீங்களா, எனக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாய் இப்போ எனக்கு கிடைக்குது வச்சுங்க, நான் வாங்கினேன் வச்சுங்களேன், அடுத்த பாயர் ஒரு 20 மில்லியன் வாங்குறாங்களா, அவங்களுக்கும் டிப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். But that's all part of the law that has been created by the Congress. Okay. So it's very important to know about impact of tax in your wealth creation. Okay. Super, James. So I think we are at the top of the hour. Concluding segment போறதுக்கு முன்னாடி, with your permission, I want to recognize our sponsors. So எங்க platinum sponsors, Sijo Vadakan, Trinity, Texas, Mahesh Nair, Realtor, Bobby Matthew, Trusted Realty, PSG Group, Mr. GB Parakel, Neutrino Tech Systems, Mr. Siddharth Bayani, and yours truly, Achieve Investment Group, Mr. James Kandasamy and Shanti James. அப்புறம் வந்து கோல்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து மேத்யூ சிபிஏ அண்ட் வந்து அவர் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் சிபிஏஸ் இன் ஆஸ்டன், அண்ட் ஏடிஎஸ் கூட வந்து அவர் ஃப்ரீயாக டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அண்ட் சாம் பேஸ் ஃபேமிலி டென்டிஸ்ட்ரி, எக்ஸலண்ட் டென்டல் கேர் ஃபார் த என்டையர் ஃபேமிலி, சொந்த வீட்டு மக்கள் மாதிரி பார்த்துப்பாங்க. அப்புறம் வந்து ஸ்வேதா பாரேலேக்கர், சில்வர் ஸ்பான்சர், ரொம்ப வெரி வெரி எஃபெக்டிவ் ஸ்பான்சர். அண்ட் தென் பிரசன்னா அடப்பள்ளி, மார்கேஜ் லோன் ஒரிஜினேஷன் ஏஜென்ட், ரொம்ப ரெஸ்பெக்டட், ரொம்ப வருஷமாக பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆஸ்டனில் ரொம்ப நல்ல செட்டிநாட் ஃபுட் வேணும்னா சங்கம் செட்டிநாட் இஸ் அ வெரி குட் டெஸ்டினேஷன். ஸோ தோஸ் ஆர் ஆர் ஸ்பான்சர்ஸ். அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டு அனௌன்ஸ் வந்து வி ஹேவ் அ நியூ ஸ்பான்சர், ஷீலா ராட்ரிகஸ், ஜியான்ஸ் எஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து புது பிளாட்டினம் ஸ்பான்சராக தேவ் ஜஸ்ட் சைன் வித் அஸ். ஸோ வெல்கம் ஆன் போர்ட் ஷீலா. இந்த அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை, பட் நியூஸ் லெட்டரில் இன்னைக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஸோ எனி கன்க்ளூடிங் பாயிண்ட்ஸ் ஜேம்ஸ்? இதான கடைசியாக என்ன சொல்லி, இப்போ மக்களுக்கு வந்து they want to, இது what is the next step they should take? They want, some people I'm sure they want to learn more. Some people say எனக்கு அடுத்த டீல் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும், அந்த மாதிரி இருக்காங்க. சில பேர் ஸ்டில் கேட் ஆன் த வால். அடுத்து மக்கள் என்ன செய்யணும் if they really want to invest in these multifamily homes? What is the next step? So I think ரொம்ப முக்கியம் வந்து get education, right? கத்துக்குங்க எப்படி செய்யறதுன்னு, right? But once they learn எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது, எப்படி டீல் பார்க்கறது, எப்படி டீல் ஸ்பான்சர் பார்க்கறது, என்ன எப்படி அனலைஸ் பண்றது, அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டா வந்து then you have more confidence in the process, right? So அது கத்துக்கிட்டா தான் then you can do it. So I mean, but for now, I mean, you can come into my mailing list. There's a lot of educational content in our website.
So our website is Achieve Investment Group, ACHIEVE, achieveinvestmentgroup.com. And if you go to the main website, there's a new investor form. Just click on it and fill it up and just stay in the list. Just see what's going on, right? So போக போக தான் தெரியும். I mean, once you see 1 or 2 deals, then you can be confident in investing in this kind of syndication. Wonderful. So achieveinvestmentgroup.com pochna, you can sign up for James sort of mailing list, so you can be the first to know. And then the most important thing is education. You have to know what you're investing in. அது இல்லாம do not invest in anything. உங்களுக்கு புரியலனா பண்ணாதீங்க. So please தயவு செஞ்சு educate பண்ணிக்கோங்க. என்ன இது என்ன இருக்கு, எப்படி ரிட்டர்ன், என்ன டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ், என்ன மாதிரி நீங்க ஃபண்ட் பண்ணலாம், என்ன ரிஸ்க், என்ன பொட்டன்ஷியல், எல்லாம் நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க செய்யணும். that is a given. And James is always available. எனக்கு as an individual நான் போய் கேள்வி கேட்கும்போது he was very very responsive to me. நிறைய எனக்கு he sat down and explained to me, so I'm sure you will do the same. Especially இப்போ நீங்கள் சைன் அப் பண்ணால் புக்கு தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ மேபி அங்கே போச்சுன்னா வடை பாயசத்தோட பஜ்ஜியோட நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். புக்கு வாங்கிட்டு வரலாம் ஜேம்ஸோட. பட் தேங்க்யூ அகேன் வெபினார் பண்ணதுக்கு ஜேம்ஸ், ரொம்ப தேங்க்யூ. Hopefully in our viewing audience, they understood a little bit more about multifamily investing than 1 hour ago. ஏதாவது questions இருந்துச்சுன்னா, event feedback இருந்துச்சுன்னா events@austin.tamil.sangam நீங்கள் எங்களுக்கு இமெயில் பண்ணுங்க. We'd love to hear from you what you liked, what could be better next time அப்படின்னு சொல்லிட்டு I will I'll take leave of you, James and audience. Thank you very much.